Good morning, friends. Good morning. Date and the 26 kada. Sure. Yesterday we have just started with your bar magnetism beta. Bar magnetism. So this is 26/11/2020. So what is yesterday we have done beta? We have done one basic concept of your dipole moment. I hope everyone remember this one. Dipole moment. Dipole moment. Represented related beta m bar. Represented by your m bar. And in a bar magnet, the magnetic moment is always from which side to which side beta? This is your south pole and this one is your north pole. The distance from here to here is nothing but of here 2L. This is your magnetic length. South pole is always taken as what beta? Which pole? Negative pole. So it is minus m, and north pole you are taking it as of your plus pole, isn't it? So what is the magnetic moment beta? I told you magnetic moment is nothing but always what? Formula gurtunda, m bar is equals to the product of your pole strength, that is nothing but m into your 2L. M into your 2L, and the unit is ampere meter square. Ampere meter square. Antena? And direction is from your what? South to north. Direction of this one is from south to north. Direction is from south to north. Magnetic moment. Okay, na? So south pole we are taking it as negative minus here, and north pole we are taking it as of your plus here. Okay, na? And it is a vector quantity. Bar on the kabatti, obviously it is a vector quantity. Okay, sure. Now see this one better. If I cut a bar magnet into two pieces, something like this. So next heading you can write it as cutting of your bar magnet. Cutting of bar magnet. Okay. Cutting of your bar magnet. This is bar magnet. Okay. And this one I am taking it as a south pole. This one I am taking it as of your north pole. North pole is taken as of your plus m, and the south pole is taken as like negative pole, isn't it? The distance between these two is known as of your magnetic moment. That is nothing but of your 2 into your L. Now see here. If I cut this bar magnet something like this. So number one, if I take into two parts for this one like this. So if it is cutted like this initially. If a bar magnet is cut into two pieces exactly from the center like this. Okay, we are cutting the bar magnet like this. Okay, then pole strength will not change beta. Pole strength will remain for me the same. M dash will be equal to your Sorry, concept. And then new length will become how much for me? Sorry, 12 concept dash will is become for me. Cutting ఎక్కడ చెప్పాను రా చెప్పలేదు కదా. Okay, chalo. So new magnetic moment ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? New magnetic moment is m dash is equals to, this will become how much better? Can anyone tell me? M dash is equals to your m dash into 2l dash, and that will become for me m into 2l divided by 2, and the magnetic moment will become how much for me better? M dash will become for me. So for this one
M dash will be equal to M by 2. M dash is equals to your M by 2 part of a relation. Clear? If a bar magnet is cut exactly at the center, the new pole strength of this one is M dash. This one is also M dash. This length is your 2L dash and this one is your 2L dash. If the bar magnet is being cut it exactly perpendicular to the axis, then the new magnetic moment will become how much for me beta? M by 2. Equal to M dash is equals to M into 2L is nothing but M divided by 2. Okay, now in the same way, if I cut the bar magnet along the axis like this, okay, like this, if I am cutting this exactly along the axis, okay, so the axis itla cut chesanu anukondi. So దీని pole strength ఎంత అవుతుంది? M dash. Length will become how much for me? 2L dash. అవునా కదా? So what happens to new pole strength beta? Can anyone tell me? M dash will remain for me same or different? M dash will become for me M by 2. M dash will become for me M by 2 if I'm cutting along the length. Length of the bar magnet is not going to change. So 2L dash will remain for me. How much for me? 2L divided by 2. 2L divided by your 2 part relation. Okay, now if a bar magnet is being cutted along the axis, the pole strength of this one will become M by 2 and the length of this one will become for me how much for me? 2L by over 2. అవునా? 12 by 2 అవుతుంది అది సాత్విక్ కాదు, ఓన్లీ 2L అవుతుంది. ఎందుకని? బికాస్ అలాంగ్ దిస్ యాక్సిస్ ఈ లెంత్ ఎంత ఉందో దీని లెంత్ కూడా అంతే ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ యువర్ 12 డాష్. అంటే న్యూ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎంత అవుతుంది? ఎవరైనా చెప్తారా? M dash is equals to M dash into your 2L dash. M dash is M by 2 into 2L dash is 2L. And this one is also becoming how much for me? M by 2. That means if you cut the bar magnet along the axis, the new magnetic moment is becoming how much for me? M by 2 part of relation. Is that clear? Is that clear? Sure. Let's see. Now if a bar magnet is cut into 4 pieces like this. 1, this one is 2, this one is your 3, and this one is your 4. So pole strength will become how much beta? M by 2. New magnetic length will become how much for me? 12 dash is equals to 2L by over 2. అవునా కదా? So new magnetic moment will become how much for me? M dash is equals to your M dash pole strength into length 2L dash. అంటే this one is M by 2 into your 2L by 2. అంటే M dash will become for me M by 4. అవునా? Is it clear? So the new magnetic moment will become how much for me? Or M by your 4 part of relation. అర్థమైందా? ఆర్జన్ కట్ చేసినప్పుడు పోల్ స్ట్రెంత్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది సార్? పోల్ స్ట్రెంత్ హలో సార్, నాన్న ఎందుకు చేంజ్ ఇక్కడ అవుతుంది? చూడు నాన్న, హారిజాంటల్ గా కట్ ఇలా చేసినప్పుడు యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ గా కట్ చేసినప్పుడు దీని పవర్ ఏమైపోతుంది? సగం అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు 20 రూపీస్ ఉంది, 20 రూపీస్ ని 10 రూపీస్ 10 రూపీస్ లో తీసుకుంటే దాని పవర్ తగ్గినట్లే కదా సార్. 12/2 ఉంటే 2 క్యాన్సిల్ కదా సార్? ఎక్కడరా 12/2 ఉంటే 12/2 ఎక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది? ఇప్పుడు ఇది ఫుల్ స్ట్రెంత్ M dash, దీని లెంత్ ఎంత అయింది? 12 dash. అలాంటి ఎన్ని పీసెస్ ఉన్నాయి? 4 పీసెస్ ఉన్నాయి. అంటే 20 రూపీస్ ని నువ్వు 4 పార్ట్స్ లా కట్ చేయమంటే 4 పార్ట్స్ లో డివైడ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తావు? నువ్వు 20/4 చేస్తావా లేదా? అంతే కదా. అవునా? అదే ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ నేను 4 పార్ట్స్ లో కట్ చేశాను. అవునా కదా? 4 పార్ట్స్ లో కట్ చేస్తానంటే నేను ఇట్లా పర్పెండిక్యులర్ చేస్తున్నాను అండ్ హారిజాంటల్ గా కట్ చేస్తున్నాను. పర్పెండిక్యులర్ కట్ చేసినప్పుడు పోల్ స్ట్రెంత్ ఏమో సేమ్, లెంత్ మాత్రం హాఫ్ అయిపోతుంది. సో లెంత్ చేంజ్ అయింది 12 డాష్. ఎంత? 12 డాష్ బై 2. అవునా కదా? అలాంటివి మనం ఇలా కట్ చేసినప్పుడు నీకు లెంత్ అనేది సేమ్ కదా. దీని లెంత్ ఎంత ఉంటుంది? దీని కూడా అంతే. దీని లెంత్ ఎంత ఉంటుంది? దీని కూడా లెంత్ అంతే. అందుకోసమని 12/2. సో న్యూ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇస్ M dash into 12. సో ఇట్ ఈస్ M by 2 into 12. సో ఇది ఎంత అయిపోయింది? M dash is equals to M by 4. ఓకే, ఒక జనరల్ ఫామ్ రాసుకున్నాం అనుకోండి ఇట్లా. లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
యు మే సే మీ లైక్ సార్ ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇట్లా తీసుకుందాం. ఓకే, ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇట్లా తీసుకొని నేను ఇట్లా n నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ తీసుకుంటాను. 1 2 3 4 5 6 7 8 అలాగా ఎన్ చేసుకుంటున్నాను అనుకోండి. అండ్ అదే విధంగా ఐఎమ్ ఆల్సో కటింగ్ ఇన్ ద హారిజాంటల్ లైక్ దిస్ 1 2 3 4 n పీసెస్ లో కట్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమైపోతుంది m డాష్ ఎవరైనా చెప్తారా? m డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇది మన దగ్గర x పార్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకుంది ఇట్లా వర్టికల్. హారిజాంటల్ వచ్చేసి y పార్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకేనా? ఇವಾಗ 5 మంది ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ Pole strength will become for me m by y. Length will become for me how much? 2l by your x. So new magnetic moment will become how much for me? M dash is equals to m dash into 2l dash, that is equals to m by y into this one is 2l by your x, and this will become for me m by x into y. Clear? So when it is cut it into your n number of pieces, m dash is equals to your m into your enna సార్ m by xy ఉంటే మరి 12 ఉంది కదా సార్ పక్కన 12. ఇక్కడ ఇది m into 2l క్యాపిటల్ m కదరా, పోల్ స్ట్రెంత్ కదా. స్మాల్ m into 2l అంటే ఏంది? ఇంతకు ముందు రాశాను కదా, స్మాల్ m into 2l is nothing but పోల్ స్ట్రెంత్ కదా, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కదా. సో దిస్ వన్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ డివైడెడ్ బై y into x. అంతేనా? ఓకే సార్. ఇక్కడ కూడా అంతే కదా, ఇక్కడ m into 2l అని రాశాను నేను. m into 2l అంటే ఏంది రైట్ నౌ? క్యాపిటల్ m కదా, క్యాపిటల్ m డివైడెడ్ బై 4. ఇది స్మాల్ m పోల్ స్ట్రెంత్, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. So if a bar magnet is cut it into 4 equal parts like this, then the new magnetic moment of each will become how much for me? M by over 4. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాయి? ఇలాంటివి 2 పీసెస్, ఇలా 2 పీసెస్ ఉన్నాయి. వర్టికల్ పీస్ 2 into 2, this will become for me ఈ ఫార్ములా అయిపోతుంది x పీసెస్. సార్ మీరు ఓన్లీ ఒక్క బాక్స్ కి తీసుకున్నారు సార్, అంటే ఒక బాక్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే చాలా సార్. ఒక బాక్స్ కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు ఒక బాక్స్ ఉంది ఇక్కడ, ఈ ఒక్క బాక్స్ కి రైట్ నౌ ఇది ఎంత ఉంది y, ఇది ఎంత ఉంది x, అవునా కదా? అలాంటి ఎన్ని పార్ట్స్ అనుకుంటున్నాయి? ఇలాంటివి y పార్ట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర, ఇలాంటివి x పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఇలాంటివి చూడు, ఇది హారిజాంటల్ ఏదైతే ఉందో నాకు దిస్ వర్టికల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉన్నాయో అలాంటివి x పార్ట్స్ లో కట్ చేశాను నేను. హారిజాంటల్ అనేవి నేను y పార్ట్స్ లో కట్ చేసుకున్నాను. సార్ హారిజాంటల్ అంటే లెంత్ y. హారిజాంటల్ లో నీకు లెంత్ ఏమైపోతుంది రైట్ నా చూడు, హారిజాంటల్ లో లెంత్ చేంజ్ అవ్వదు. సో మరి 12 by x తీసుకున్నారు సార్. y తీసుకున్నాను, వర్టికల్ తీసుకున్నాను కదా. x అనేది ఈ పార్ట్స్ కదా. అవును సార్. అవునా కదా? అప్పుడు ఏమైతుంది? 2l by x కదా. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. అంతే కదా. అండ్ పోల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ విల్ బికమ్ హౌ మచ్ ఫర్ మీ యువర్ y పార్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనకు? ఇలా ఉన్నాయి కదా. ఇలా కట్ చేసినప్పుడు నీకు పోల్ స్ట్రెంత్ చేంజ్ అవుతుంది చూడండి. ఇట్లా కట్ చేసినప్పుడు నీకు పోల్ స్ట్రెంత్ ఎంత అయింది? m by 2 అయింది. ఇలా కట్ చేస్తే మనం ఇట్లా కట్ చేసినప్పుడు పోల్ స్ట్రెంత్ చేంజ్ కాలేదు, పోల్ స్ట్రెంత్ విల్ రిమైన్ సేమ్. వర్టికల్ గా కట్ చేసినప్పుడు పోల్ స్ట్రెంత్ సేమ్ ఉంది, హారిజాంటల్ గా కట్ చేసినప్పుడే పోల్ స్ట్రెంత్ m by 2 అయింది. అందుకోసం ఇక్కడ when I am cutting it in the vertical, there is no change in the pole strength, only length will be changing. ఎన్ని పార్ట్స్ లో చేంజ్ అయినది? x పార్ట్స్ లో చేంజ్ అయింది. వర్టికల్ గా కట్ చేసినప్పుడు పోల్ స్ట్రెంత్ చేంజ్ అవుతుంది, లెంత్ చేంజ్ అవ్వదు. అప్పుడు m dash is equals to m into your y. ఓకేనా? క్లియర్? Is it clear? ఓకేనా? కటింగ్ క్లియర్ అందరికి? క్లియరా? మాట్లాడారంట్రా? మరోసారి చెప్పనా? నెక్స్ట్ టాపిక్ మూవ్ ఆన్ సార్. ఏనా? నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్పండి సార్, అర్థమైంది ఇది. చలో మరి చెప్పాలి కదరా ఎవరో ఒకళ్ళు. చలో నెక్స్ట్ హెడింగ్ రాయండి సార్. మళ్ళీ చెప్పండి సార్ ఒకసారి. ఏదిరా ఇదా? ఇది అర్థం చేసుకోరా ముందు. ఫస్ట్ వన్, బార్ మ్యాగ్నెట్ కి నువ్వు వర్టికల్ కట్ చేస్తే ఏం చేంజ్ అవుతుంది అది చెప్పు నాకు. లెంత్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది కదరా.
పోల్ స్ట్రెంత్ చేంజ్ అవ్వడం లేదు. పోల్ స్ట్రెంత్ ఎంత అవుతుంది? m dash is equals to your m. అవునా కదా? ఇప్పుడు 20 రూపీస్ ని నువ్వు సగంలో కట్ చేసావు అంటే ఇది కూడా 20 రూపీస్ పార్ట్, ఇది 20 రూపీస్ పార్ట్, కానీ లెంత్ మాత్రమే చేంజ్ అయింది కదా. ఇది హాఫ్ అయిపోయింది, ఇది హాఫ్ అయిపోయింది. సార్ 10 వస్తుంది కదా సార్. 10 ఎప్పుడు అది డివైడ్ చేస్తే నేను ఒకటే నోట్ అంటుంటాను. సింగిల్ నోట్ ని 20 రూపీస్ నోట్ ని ఇఫ్ యూ కటింగ్ ఇంటూ 2 పీసెస్ అంటే ఇది కూడా 20 రూపీస్ పార్ట్, ఇది కూడా 20 రూపీస్ పార్ట్, ఓన్లీ లెంత్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది కదా. అవునా? క్లియరా? Is it clear? So when a bar magnet is cutted from the center perpendicular to the axis, there is no change in the pole strength. There is no change in the pole strength. Length will be becoming half. Length will be becoming for me half. If the bar magnet is cutted along the axis, if the bar magnet is cutted along the axis, x-axis la cut chesam anukondi, pole strength will become half, but length will remain for me same. Is that point clear? అర్థమైంది ఇది అందరికి? అర్థమైందా? ఓకేనా? If a bar magnet is cutted perpendicularly, pole strength remains same, length will become half. If a bar magnet is cutted along the axis, length will remain same, but pole strength will become m by 2. Pole strength will become m by 2. Okay na? Okay, sir. Base of I have taken this one. ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ ని ఇట్లా హారిజాంటల్ గా 5 పీసెస్ లా కట్ చేశాను, వర్టికల్ గా x పీసెస్ లా కట్ చేశాను. అంటే హారిజాంటల్ గా కట్ చేసినప్పుడు లెంత్ సేమ్ ఉంటుందా? సో లెంత్ సేమ్ ఉంటుంది, కానీ వర్టికల్ గా కట్ చేసినప్పుడు లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది. సో 2l dash to a new length will become how much for me? 2l divided by x parts. ఇట్లా కట్ చేసినప్పుడు పోల్ స్ట్రెంత్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. m dash is equals to ఎన్ని పార్ట్స్ లో కట్ చేశాను? అట్లా నేను y పార్ట్స్ లో కట్ చేశాను. సో m dash is equals to m into y. So new magnetic moment will be equal to how much for me? M dash into 2l dash. M dash is m by y. This one is m by y into 2l dash is 2l by x. M into 2l is capital M. X into y is nothing but xy. That means if it is cutted into your x parts vertically and y parts horizontally, the new magnetic moment is calculated with the formula directly. M dash is equals to m into x by y. Okay na? Clear? Chalo. Next one. Resultant magnetic moment. Next one is resultant magnetic moment. Resultant magnetic moment. Resultant magnetic moment. First one is case number 1. Case number 1, I am talking for like poles in contact. So here it is, like poles in contact. Like poles in contact. అంటే నార్త్ నార్త్ లేకపోతే సౌత్ సౌత్. ఓకేనా? లైక్ చూడండి, దిస్ ఈస్ వన్ బార్ మ్యాగ్నెట్ like this, and there is another bar magnet like this which is in contact, kept like this. బలవంతంగా పెడుతున్నాం ఇట్లా మనం. ఓకే, ఇక్కడో సౌత్ పోల్, ఇక్కడో నార్త్ పోల్, దీనిది సౌత్ పోల్, దీనిది నార్త్ పోల్. ఓకేనా? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందన్న? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇస్ ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్. సో దీని మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇట్లా ఉంటుంది, ఇది m1 అనుకుందాం, దీని మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇట్లా ఉంటుంది. సో దిస్ వన్ ఈజ్ యువర్ m2 బార్. రెండు కూడా వెక్టార్స్, సౌత్ అండ్ సౌత్ లైక్ కాంటాక్ట్ యాక్చువల్ ఉండదు, మనం బలవంతంగా పెడుతున్నాం. వెన్ లైక్ పోల్స్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ లైక్ దిస్, isn't it? It is something like this beta. There is one vector like this, this is your m1 bar, and there is another vector like this, this is your m2 bar. When two vectors tail and tail are coinciding, the resultant is given by the parallelogram law of vector addition beta. So the resultant of this one is given by this one. So this is your resultant, that is nothing but m bar.
Angle between M1 and M2 is nothing but theta. And it is making an angle alpha with respect to the first vector or second vector part of relation. So for the first vector, the resultant is making an angle of your alpha. You know that when two vectors are inclined at an angle theta, so the magnetic moment will be equal to how much for me beta? M bar is equals to vectors lagana karaste. This will become for me M1 plus of your M2. Then magnitude is magnitude is it is like an addition of vector A bar and B bar. So this will become for me how much for me? This will become for me M1 square plus of your M2 square plus 2 times of your M1 M2 into your cos of your theta. So this is the resultant. Now how do you get the direction? Direction is given by this one is your magnitude. This one is your magnitude. Okay, direction is given by tan alpha is equals to vectors lagane. Tan alpha is equals to M2 into sin theta divided by your M1 plus of your M2 into your cos theta. So this is the way how do we calculate the resultant magnetic moment and direction when two vectors are right now inclined at an angle of your theta part of relation. అర్థమైంది అందరికీ ఒకసారి చూసుకోండి. అర్థం కాకపోతే please let me know. I'll try to help you out for you. So this is your one right now formula, and this is your tan alpha, and this one is nothing but of your resultant part of relation. When two like poles are in contact, like south and south or north and north part of relation, the magnetic moment is from your south to north కాబట్టి దీని M1 తీసుకుంటున్నాను, దీని M2 తీసుకుంటున్నాను, లేకపోతే దీని M1 దీని M2 తీసుకోండి, doesn't make any difference right now. So M1 and M2 are both of them vectors కాబట్టి angle between them is theta. The resultant is given by M bar. This M bar is making angle alpha with the first vector. So the in terms of the vectors, if I'm writing M bar is equal to M1 bar plus M2 bar, magnitude la ganaka raste in terms of your magnitude, if I'm writing right now, so that will be under root of your M1 square plus M2 square plus 2M1 M2 into your cos theta. An angle made by this one is tan alpha is equal to M2 into sin theta divided by M1 plus of your M2. Ikkada clear andarki? Is it clear for everyone? Is it clear for everyone? Sure. Case number 2. Case number 2. Co-host ఉన్న వాళ్ళు రిప్లై చేయాలి. ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేసినా కూడా వాళ్ళతో మాట్లాడిపియాలి. Case number 2. Unlike poles in contact. Unlike poles in contact. Unlike poles in contact. Unlike poles in your contact. Okay. అంటే చూడండి. If I'm taking one bar magnet like this, okay, and I'm taking one more bar magnet, like say the north pole, ఇది south pole అనుకుందాం, ఇంకో బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇక్కడ పెట్టాను అనుకుందాం. అన్లైక్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ సౌత్ పెట్టుకుందాం, ఇక్కడ నార్త్. డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంటుందన్న, యు నో ఇట్ ఇస్ ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్. అంటే దీని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కనుక నేను తీసుకుంటే ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, దీనికేమో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. సో ఇది సమ్ పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను. magnetic moment for this one is in this direction from south to north. This one is your M1 అనుకుందాం, దీనికి south to north ఇట్లా. So right now for this one it is in this direction. So this one is your M2 bar, okay, and this one is your M1 bar. Okay now, so these two are making an angle theta right now. Tell me what will be the angle between these two vectors beta? Angle between two vectors will be, these two bar magnets are making an angle theta అనుకుందాం, isn't it? Now tell me the vectors condition ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? దీని in terms of vectors రాస్తే ఇది వచ్చేసి నాకు M1 bar, this one is your M1 bar, and this one is your M2 bar, this one is your M2 bar. Tail and tail are coinciding, so what will be the angle? If this is your angle theta, angle between M1 and M2 ఏమవుతుందన్న, angle between M1 and M2 will be 180 minus theta, but not theta, because tail and tail parallelogram la line angle enclosed should be taken into consideration part of relation. So when tail of the first vector is added to the tail of the second vector, angle enclosed in this one is 180 minus of your theta. So the resultant magnetic moment ela rastaru ani cheptara? Resultant magnetic moment is your M bar is equals to, this one is your M1 plus of your M2 with angle 180 minus of your theta.
with your 180 minus of a theta. ఎంత వస్తుంది చూడండి ఒకసారి. If I am writing in terms of your resultant magnitude లో రాస్తున్నా నేను. So mod of your m bar is equals to, this one is your under root of your, this one is your m1 square plus of your m2 square plus this one is 2 times of your m1 m2 into angle between them is cos 180 minus theta. Cos 180 minus theta ఎంత నాన్న magnitude లో కనుక రాసుకుంటే that is equals to under root of your, this will become for me m1 square plus of your m2 square, this will become for me minus 2 times of your m1 m2 into your cos theta. So this will be the angle between your what do you call that, magnitude of the two vectors part of relation. ఇప్పుడు యాంగిల్ ఎలా రాస్తారు ఎవరైనా చెప్తారు? tan alpha is equals to, tan alpha is equals to, this one is m2 into your, this one is m2 into your, this one is sin 180 minus theta divided by, this one is your m1 plus of your m2 into cos 180 minus of theta. So that will come out for me how much better? So this one is your m2 into sin 180 minus theta is sin theta divided by, this one is your m1 cos 180 minus theta is minus gabatti, this will become for me m1 minus of your m2 into your cos theta. So this will be your angle made by the given consideration. Okay na? That means resultant will become how much for me? M bar is equals to your m1 bar minus of your m2 bar, provided m1 is greater than of your m2. If your m1 is greater than d2, then m1 bar will be equal to your m1 minus m2, otherwise m2 minus of your m1. So that will be the angle for the given consideration. Vachinda andarki? So this is your tan alpha part of relation for this one, and this is your resultant magnetic moment for this one, and this is your in terms of vector. Is it clear for everyone? Is it clear for everyone? Yes, sir. Isn't it? Resultant ఎక్కడ వస్తుంది ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? రిజల్టెంట్ దీన్ని ఎక్కడ డ్రా చేసుకోవాలన్నా ఎవరైనా చెప్తారా నాకు? దీని రిజల్టెంట్ m1 అని m2 అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో వస్తుంది, ఇది m. అవునా కదా? Is it clear? Clear? So how to calculate the resultant magnetic moment when both of them are in the same direction and both of them are in the opposite direction? For like poles and unlike poles, we got the formulas exactly similar to your vectors condition. Next one. A question a bar magnet of magnetic moment, bar magnet of magnetic moment, m bar is equals to 2l into your m. Okay, is bent into an arc, is bent into an arc subtending an angle theta, subtending an angle theta at center of circle, at a center of your circle. Then number one, its new magnetic moment is, then its new magnetic length is dash. Second question, its new magnetic moment is, its new magnetic moment is. And third one is its new pole strength is, its new pole strength is how much? Okay, this is the question. Okay, they also used as a shortcut for so many problems. Beta mundaithe problem ardham cheskondi. We got a bar magnet, మన దగ్గర ఒక బార్ magnet ఉంది. So this is your bar magnet, చిన్నది, of magnetic moment ఎంత m. M is equals to ఎంత 2l into your m. ఇది south pole, ఇది north pole. Okay, so it's bent into an arc of a circle. Now this one is bent into an arc of your circle, అంటే something like this. So small arc లాగా ఇట్లా బెండ్ చేసుకున్నాం మనం. కొంచెం జామెట్రీ అప్లికబుల్ అవుతుంది అంతే.
అంటే ఈ arc is nothing but part of a circle కాబట్టి obviously this will represents the center. అవునా కదా? So if this is representing the center, now this end if I am taking right now, this is one end and this one is your other end right now. Okay now the new length will become how much for me for the given condition. So if I'm writing new length bend చేసినప్పుడు ఇది వచ్చేసి new length అనుకుంటాం. That is nothing but of your 2l dash. bend చేస్తున్నట్టే small గా length increase అవుతుంది కదా, so that is in increasing. If it is bent by an angle theta into an arc subtending an angle theta, ఇది మొత్తం theta అయితే ఎవరైనా చెప్తారు ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది theta by 2, ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది theta by 2, అంతే కదా, టోటల్ యాంగిల్ వచ్చేసి theta. క్లియరా? ఓకేనా? So if I'm drawing this line joining these two particles, ante ee pole ni ganaka join cheskuntu itla line draw cheskunte, this will represents me what right now for me? Length of that one right now. Say for example, this one is your new length x, this one is nothing but of your x. Okay na? So this is your x and this is your x part of relation right now. Now the new magnetic moment or new magnetic length, this 2l dash will be equal to how much for me beta? 2x, that is equals to your 2r into your sin theta. This is your radius. Okay na? Clear? So this is your x, this is your r, and this one is your r. Is the diagram clear for everyone? A bar magnet of magnetic moment 2l into m is bent into an arc or subtending an angle theta. This total angle is nothing but of your theta. This total angle is nothing but theta. This one is radius. The line joining initial to final is nothing but of your 2x. The new length is nothing but of your this one, that is nothing but of your 2l dash, that is arc length. అంతే కదా? సో magnetic moment రాశాలంటే from this triangle, so I can write here sin theta by 2 is equals to x by your r. అంతే కదా, ఇది x, so this is your x divided by your r. అంటే x value will become how much for me beta? X value is equals to your r into your sin theta by 2. Is it clear? So the new length will be equal to how much for me? Length 2l dash is equals to your how much for me? 2x kada. So that is nothing but of your 2. X value is how much for me? R into your sine of your theta by 2. Antena? That means 2l dash is equals to 2 into R value will be equal to how much better? Can anyone tell me what is the value of an R? What is the value of an R? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇది R కదా. So this R is nothing but of in terms of an angle if I am writing. So arc length will be equal to how much for me? Arc length is nothing but how much for me here? 2l kada. Length of this bar magnet, this is nothing but 2l raskun, sorry. So this one is nothing but of your arc length, that is nothing but of your 2l divided by your theta. Antena? X value ఎంత అవుతుందన్న? ఈ వాల్యూ ఆఫ్ r ఎంత in terms of your x, in terms of your theta ఎంత అవుతుంది? Theta is equals to ఎలా రాయొచ్చు mathematics? Theta is equals to arc length by radius. Arc length ఎంత ఉంది? 2l divided by r into theta. అంటే r ఎలా రాయొచ్చు నేను? r is equals to 2l by your theta అని రాయొచ్చు. So that value only I am writing here, right? So this place lo, in the place of r, I am writing this value as of your 2l by your theta into your sin theta by your 2. Okay na? Now simplify cheyandi enta avutundi? So this is 2 into 2, that is nothing but 4. So it is 4l sin theta by 2 divided by your theta. Theta should be taken in terms of your radians. That means 2l dash will be equal to your 2 into 2, 4 into L into sine. This one is nothing but theta by 2 divided by theta. So this is the new length of the bar magnet. That is the new length of the bar magnet. And theta is in radians. Theta is in your radians. This is a bar magnet beta. This bar magnet is nothing but of your magnetic length will be equal to how much for me? 2L. So e point nunchi e point తీసుకుంటే this is x అయిపోతే this will be equal to 2x. So from the trigonometric condition, sin theta by 2 is equals to x by r. So x is equals to how much for me? X is equals to your r into your sin theta by 2. So new length will be equal to how much for me? 2x. That is equals to 2 into r. X value ఎంత వచ్చింది? r into sin theta by 2. Now in the place of r, I am writing in terms of original r is equals to how much for me? 2l by theta. So it is 2l by theta. So simplify cheyandi. So the new length will become how much for me? 4l into sin theta by your
2 part of relation. That is your answer. Second one is asking us to calculate new magnetic moment. So new magnetic moment will be equal to how much? So new magnetic moment is m dash is equals to your, that is nothing but 2x into your pole strength. That is nothing but of your 2m. That is nothing but m. 2x value ఎంత అన్న 2x value వచ్చేసి 4 into your L into your sine. This one is a theta by 2 divided by theta into your m. Into your m. అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు నేను? This one can be written as of your 2 into 2L into your m into sine. This one is theta by 2 divided by theta. ఈ m ని దీంట్లో 2L లో రాసుకున్నాను. So 2L into m can be written as of what? Magnetic moment. So that will become for me how much for me? 2 times of your capital M into your sine of your theta by 2 divided by theta. So the new magnetic moment when it is bent into any part of a circle will be equal to how much for me? 2m into sine theta by 2 divided by theta. Again, theta should be taken in radians. Theta should be in your radians. Theta should be in your radians. Is that clear? So when a bar magnet is bent into an arc of a circle, the new magnetic moment is calculated with the formula m dash is equals to 2m into sine theta by 2 divided by your theta. Is that clear? Is that clear? Okay, sir. Formula clear అయింది అందరికి? ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అన్న ప్లీజ్. న్యూ పోల్ స్ట్రెంత్. న్యూ పోల్ స్ట్రెంత్ చెప్తారా ఎవరన్నా? వాట్ విల్ బి ద న్యూ పోల్ స్ట్రెంత్ బేటా? What will be the new pole strength? M dash is equals to your how much? Pole strength ఏమవుతుంది? ఎవరైనా చెప్తారా? Pole strength will not change beta. M dash is equals to your M. No change. ఎందుకంటే మనం కట్ చేయడం లేదు కదా, స్మాల్ ఎడుగులా కట్ చేసాము. సో స్మాల్ m will remain for me the same. There is no change in the given condition. So pole strength will be remaining for me the same. Clear? Okay na? చూడండి. In a bar magnet, direction of magnetic moment ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అనుకున్నాం నాన్న? If this is your south pole and this one is your north pole, magnetic moment వచ్చేసి south to north. This is your capital M. Direction of magnetic field ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వస్తుందన్న? It starts from your north pole and terminates at your south pole. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. So this will start from here. That is the reason north pole is taken as positive and terminates at your this one. It is coming like this. And here they are entering inside. Okay, is that clear? Magnetic lines of field or magnetic field is from where beta? North pole to south pole. Magnetic moment inside the bar magnet is from your south pole to your north pole. South pole to your north pole is your magnetic moment part of a relation. Is that clear for everyone? Is that clear for everyone?
So I can write here B bar due to north pole is radially outwards, and magnetic field B bar due to south pole is radially inwards. It is radially inwards. Clear andarki? Is that clear? So magnetic field formula indana, magnetic field formula is B bar is equals to force per your unit mass, just like electric field. E is equals to F by M. Here also force per pole strength is known as of your magnetic field. So B bar is equals to your F by your M. That means the force experienced by a unit to north pole kept at a point in a magnetic field is called as of your magnetic induction. So I can write the definition right now for this one. The force experienced by unit north pole kept at a point in the magnetic field is called magnetic field induction is called as of your magnetic field induction at that point. So B is equals to F by M. Unit will be Newton per ampere meter, or it is also called as of your Tesla. I told you yesterday. And CGS unit is equals to Gauss. I also told you yesterday 1 Tesla is equals to 10 to the power of 4 Gauss. 1 Tesla is equals to 10 to the power of 4 Gauss part of relation. Clear? Okay now. So what is the Coulomb's inverse square law? I told you yesterday, beta. Force is directly proportional to Coulomb's inverse square law. Tondar cheppandi osari. Force between two pole strength. This one is your M1 and this one is your M2, separated by a distance of R. Force is directly proportional to your magnitude of their pole strength, that is nothing but M1 and M2, and inversely proportional to the square of the distance between them. So removing the proportionality constant, we get F is equals to mu naught by over 4 pi into M1 into M2 divided by your R square. So this is your force. Okay, mu naught by 4 pi value enta anukunnam manamu. Mu naught by 4 pi value is equals to 10 to the power of -7, and mu naught value vachesi 4 pi into 10 to the power of -7 nan. And unit of that one is Newton per ampere. Mu naught is known as of what? Permeability. It is known as of your permeability of your free space. That means which will allow the magnetic lines of the forces to pass through them is known as of your permeability. Mu naught value is 4 pi into 10 to the power of -7. ఈ వాల్యూ తీసుకెళ్లి దీంట్లో వేసేసుకుంటే 4 gets cancelled, that is 10 to the power of minus of your 7 is your answer for the given condition. Is that clear for everyone? Sure. Now let us try to come to the next topic. Torque acting on a bar magnet. Torque acting on a bar magnet in uniform magnetic field. Okay, so we are talking about your torque acting on a bar magnet in a uniform magnetic field. Okay, chudandi. Let's say for example there is a magnetic fields like this. This is your magnetic fields. Uniform undalu.
Okay, so this is the direction of your magnetic field. And this is represented by what? B bar. And this should be equal to which pole beta? North pole. And this should be equal to south pole part, because it starts from your north pole part affiliation, isn't it? So this is the way. And in this one, we are keeping a bar magnet. Okay. So like this, I'm keeping a bar magnet in this. Okay. So this is your bar magnet. Okay. Now here and here, these are the pole strengths of this one. Length of this one is equals to 2L. This is the length of the bar magnet. Pole strength of this one is of your M. Okay. And this is your north pole, and this one is your south pole. This is your north pole, and this is your south pole. Okay. Now, can anyone tell me the force? This is a bar magnet kept in the magnetic field. North pole kabatti, ee north pole valla magnetic force will be acting in this direction. So that F will be equal to M into B. ekkada nunchi ochindi, ikkada nunchi chudandi. Ee formula nunchi. F is equals to M into B. So force in terms of magnetic field వచ్చేసి F is equals to 1 into B, M into B. దీనిపైన magnetic force is acting in this direction. Here F is equals to M into your B. So two equal and opposite forces are acting, and this one is making an angle of your theta. That one is making an angle of your theta part for the given condition. Okay, na? Sure. Now if it drops from this position, if I take a perpendicular right now here like this, and this one has of here this distance. Okay, so this is your 2L beta, and this is making an angle theta. If this is your theta, means this will become for me 2L cos theta, and this will become for me 2L into your sin theta. And this side it will become for me 2L into your cos theta. I hope you got it. If this is a theta, theta una chota cos, perpendicular to that one will be equal to your sin theta. So it is 2L into your sin theta. So what is your theta? Theta is your angle between, theta is your angle between your magnetic moment. That is nothing but magnetic moment. South pole kabatti magnetic moment వచ్చేసి direction lo untundi. That is nothing but of your M bar. M bar and as well as of your magnetic field. M bar and as well as of your magnetic field B bar. చూడండి. Magnetic moment ఈ direction లో ఉందా? Magnetic moment is in this direction. Magnetic field is in this direction. So రెండిటి మధ్యలో angle ఎంత ఉంది right now? Theta. Isn't it? In uniform magnetic field, in uniform magnetic field, in uniform magnetic field, magnet will experience torque, but no force. Equal and opposite kada, forces will get cancelled. So what is the torque acting on that one beta? Torque is equals to force into perpendicular distance. Force into your perpendicular distance. First ela chadvintaru meer, avuna kada. So force is how much for me? M into B into perpendicular distance enta 2L into sin theta. So it is 2L into your sin theta. So this is your torque. See here, M into 2L. M into 2L will represent me what? Magnetic moment. That means I can write here torque tau is equals to M into B into your sin theta. So torque acting on a bar magnet kept in a uniform magnetic field is tau is equals to your MB into your sin theta. Tau is equals to your MB into sin theta. It is like a cross product beta. A bar cross B bar is equals to AB into sin theta. So can I write in terms of a cross product? So tau is equals to your, I can write this one, your M bar cross of your B bar. M bar cross of your B bar. It is exactly similar to your cross product of your A bar dot of your B bar part relation. That means angle between tau and M will be equal to how much beta? 0. Torque between them is equals to your 0. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, if theta is equals to 0 degrees or 180 degrees, torque will be equal to how much beta? Can anyone tell me? Sin 180 or sin 0? ఎంత? ఎంత చెప్పాలా? Sin 0 or sin 180? Torque will become for me 0.
the same way. If theta is equals to 90 degrees, then can anyone tell me what is the torque? Tau will be the maximum. Sin 90 is how much? 1. So tau will be the maximum. That is nothing but of your m into b. So tau is your maximum mb and tau is your minimum, that is equals to 0. Clear? So that means force will be equal to the time. Force will be equal to m into your b, gada, small m into your b, isn't it? So we know capital M is equals to 2L into small m. Small m can be written as of your m by your 2L. So force can be written as of your, this one is a capital M divided by 2L into your b. So force in terms of magnetic moment is represented like this. Rf is equals to m into your b. Is the derivation clear for everyone? So torque acting on a bar magnet is how much? అర్థమైందా? మరోసారి చెప్పండి, చూసుకున్నాను అందరూ. సార్ చెప్పండి సార్. చూడండి అన్న, in this one what we are doing, you see, మనం యూనిఫామ్ magnetic field ఉంది, magnetic field b bar, we are keeping a bar magnet like this. We are keeping the bar magnet like this, making an angle of theta with horizontal. అంటే magnetic moment direction in the south to north కదా. So this is your m bar, this is your m bar, and this is your m, that is nothing but magnetic field b bar. Angle between b bar and a bar is how much for me? Theta. ఇది బార్ మ్యాగ్నెట్ దీనిలో పెట్టంగానే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దెర్ ఇస్ అ ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ది సౌత్ పోల్ దెర్ ఇస్ అ ఫోర్స్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఎందుకని? సౌత్ ఈజ్ ఎ నెగటివ్ అండ్ నార్త్ ఈజ్ ఎ పాజిటివ్. సో దీనిపైన ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్, దీనిపైన ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్. ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్, ఈ ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ విల్ కాన్స్టిట్యూట్ వాట్ బెటర్? టార్క్. సో theta is the angle between m and b. In uniform magnetic field will experience a torque but no force. Why no force right now? Because they are equal and opposite కాబట్టి cancel అయిపోతున్నాయి. So this force into perpendicular distance will constitute the torque. So tau is equals to force into perpendicular distance. Force is m into b. Perpendicular distance is how much right now for me? For this one, perpendicular distance is 2L into your sin theta. చూడండి, this one is 2L into sin. ఎలా వచ్చింది ఇది? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 2L, ఇది theta రేస్ చేస్తుంది కాబట్టి 2L cos theta, 2L sin theta. So perpendicular distance వచ్చేసి 2L into your sin theta part of relation right now. So mb into your 2L into sin theta. So this small m into 2L is nothing but what? Capital M. అవునా కదా? So that is the reason I've written there tau is equals to m into b into your sin theta. It is like a cross product, a bar cross b bar. So tau is equals to a bar cross b bar. Theta 0 or 180, tau is minimum. Theta is 90 degrees, tau is your maximum. Force is how much for me? M into b. Okay na? So now capital M is equals to how much for me? 2L into m. So pole strength can be represented by your capital M by your 2L. So force can also be written as F is equals to capital M by 2L into your b part of a relation. Is that clear for everyone? Is it clear for everyone? వచ్చిందా టార్క్ ఫార్ములా? ఎవరు మాట్లాడారంటారా? సాత్విక్ ఓకే సార్. ఓకేనా? చలో నెక్స్ట్ వన్. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. నేను ఈరోజు లీవ్ అయినా కూడా సిలబస్ కాలేదని వచ్చాను రా మీకోసమే. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్. Potential energy of a bar magnet, or we can say magnetic dipole. Magnetic dipole in a uniform magnetic field. In a uniform magnetic field. In a uniform magnetic field. Okay na? So potential energy of a bar magnet in a uniform magnetic field. అంటే మన దగ్గర బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇట్లా, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అన్న. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో ఇట్లా పెట్టుంది దీంట్లో. దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్.
Okay, దీంట్లో బార్ మ్యాగ్నెట్ ఉంది. So bar magnet is kept right now like this. So this is the position of your bar magnet. Okay, initial ga it was making an angle right now with this one theta 1. Okay na, మళ్ళీ ఈ పాయింట్ నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే from this position ఇది magnetic moment b bar కాబట్టి VR, so potential energy of a bar magnet in uniform magnetic field అంటే ఇది ఇనిషియల్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం. We are moving this one from here to here, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు నేను తీసుకెళ్ళాను స్మాల్ యాంగిల్ తో రొటేట్ చేశాను ఇట్లా. Okay, and has been moved from your angle from your ear nunchi ikkada varaku ee angle vachesi theta 2. Okay na, so work done to rotate will be equal to how much for me? How do you calculate the work done beta? Work done will be equal to your change in potential energy, so that is nothing but of your u final minus of your u. Okay na, u final minus of your u. Now see, for angular motion we know that in rotatory motion work done will be equal to dw is equals to tau into your d theta, isn't it? So we are talking about rotation kabatti dw is equals to tau into d theta. So work done by me rotate from theta 1 to your theta 2 will be equal to, we need to do integral of dw from which angle beta? Theta 2, that is equals to integral of your tau into your d theta from theta 1 to theta 2. Simple integration. So total work done to move will be equal to how much? Total work done will be equal to integral of your theta 1 to your theta 2, and tau value is equal to how much for me? mb into sin theta. So this one is m into b into sin theta into your d theta. So work done to move this bar magnet by small angle. Small angle ante theta 2 minus theta 1 will give me this small angle kada. This small angle will be equal to d theta. Okay na? So దీనిలో MB బయటికి తీసుకొచ్చేసేయండి. So work done by total work done in rotating from theta 1 to theta 2 will be equal to m into b integral of sin theta into your d theta. This one is integral of your sin theta into d theta. Limits are for that one theta 1 to theta 2. So work done by total work done is equals to m into b into integral of sin theta into d theta ఎంత నాన్న ఎవరైనా చెప్తారా? Integral of sin theta into d theta Satvik. Minus cos of theta. cos theta. So this one is theta 1 to your theta 2. That one is your theta 1 to your theta 2 partition. Now just substitute limits and write the answer for this one. So total work will be equal to your how much for me? Minus mb if I'm bringing it out. So this is upper limit minus lower limit. So this cos theta 2 minus of your cos theta 1. So work done to rotate a bar magnet in a magnetic field is given by the formula W is equals to minus mb into cos theta 2 minus of your cos theta 1. If we remove negative sign, if we remove negative sign, then how do you write the work done? But can anyone? Work done will be equal to how much for me? mb into your, this will become for me your cos theta 1 minus of your cos theta 2. Okay na? Clear? Is it clear? Then what will be the energy beta? Delta u is equals to minus of your mb into your, this one is your cos theta 2 minus of your cos theta 1. That means energy at your theta 2 minus your energy at your theta 1 is equals to minus of your mb into your cos theta 2 minus of your cos theta 1. Isn't it? So we'll make an assumption right now here. We'll make an assumption right now. At theta is equals to 90 degrees. Potential energy will become how much for me? Energy will become for me 0. Energy will become for me 0 part of relation. Why? Theta 1 is equals to 90 degrees. If I'm taking the relation, then it will become for me 0. So assumption right now, at 90 degrees, u is equals to how much for me? 0. Which angle will be 0? Both of them, if I'm taking 90, it will be your 0. Isn't it? Otherwise, if I'm taking the energy at your 90 degrees means, what is the given condition right now? Magnetic moment will be perpendicular to. That means here magnetic moment will be perpendicular to your magnetic field ani artham. Okay na? Atla kakunda, if
I am taking only theta 1 is equals to 90 degrees and theta 2 is equals to some theta anukundam. Okay na? Then what will be the answer right now? Energy at your theta 2 minus of your energy at your theta 1 is equals to minus of your mb into this will become for me cos theta 2 minus of your cos theta 1. So theta 1 90, yeah? So energy at 90 degrees will become how much for me? 0. So that means u theta 2, this one is 0, is equals to minus of your mb into your, this one is cos of theta 2 is nothing but of your theta minus this one is of your theta 1 is nothing but 90. Cos 90 is nothing but 1. So it is u, it is certain angle theta, it is certain angle theta will be equal to how much beta? Minus of your mb into your cos of your theta. Is that clear? Is that clear? So energy at a certain angle is equal to how much for me? U is equals to your minus of your mb into your cos theta part of your relation. Is that clear for everyone? Dot product but you can also write this one as of your energy at your theta will be equal to your, this will be equal to your minus of your m bar dot of your b bar. This is like a dot product condition. So I can even write in terms of a dot product minus of your m bar dot of your b bar. Clear? Sure. Theta is equals to 0 degrees or 180 degrees. Maximum. Equal to how much for me beta? Maximum. So this will become for me maximum. Maximum and this will become for me MB. Okay, this will become for me maximum. So magnitude of that one will represent for me your maximum. Is that clear? Sure. The next one is equilibrium. ఇది ఆల్రెడీ నేను మీకు కరెంట్ దాంట్లో చెప్పాను ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో డైపోల్స్ తీసుకున్నాం అక్కడ అంతే ఇంకేం లేదు చూడండి ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ itla, this is your magnetic field and in this one we are keeping a bar magnet like this. Okay, this one is south pole and this one is your north pole. Okay, so now this is your magnetic field kabatti this one is your b bar. Force on this one is nothing but of your how much for me m into b. Force on this one is in the opposite direction m into b. Magnetic moment is in this direction beta. Magnetic moment is in this direction. Capital M bar is in this direction. Magnetic field is also in the direction. So దీని పైన net force ఎంత అవుతుంది ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? F net is equals to ఎంత? E force same కదా. So cancel అయిపోయి 0 వచ్చేస్తుంది. Torque will be equal to how much for me? MB into your sin of your theta కదా. So theta value ఎంత? M into B. Angle between M bar and B bar is how much for me? Sin 0. So that will be equal to 0. So torque acting on this one will become for me 0. Energy will be equal to how much for me? U is equals to minus of your mb into your cos of your 0 degrees. So U is equals to minus of your mb into cos theta. So U will be equal to your minimum. So U will be your minimum that is equals to minus mb. అంతే కదా? సార్ యూ మాక్సిమం అవుతుంది సార్ మైనస్ లో ఉంది కదరా టార్క్ మినిమం 180 అయితే మాక్సిమం అవుతుంది ఓకే ఓకే 0 కాడ అయితే మినిమం 180 degrees కూడా మాక్సిమం ఇది 180 degrees కూడా రాసుకో theta is equals to 180 degrees. ఓకేనా? Is it clear? So this will be what type of an equilibrium beta? Stable equilibrium. This will be in stable equilibrium. So when theta is equals to how much for me? 0 degrees. When theta is equals to 0 degrees, we are getting the stable equilibrium. In the same way, if I am taking when theta is equals to 180 degrees. 180 degrees ante magnetic field వచ్చేసి ఈ direction లో. This is the direction of your magnetic field. Okay. And bar magnet is something like this. How we keep the bar magnet in this one? Like this. అంటే this one is your bar magnet. North pole ఎక్కడ రావాలి ఇప్పుడు? ఇక్కడ. South pole ఇక్కడ. Direction of the magnetic moment is from south to north. అంటే this is your magnetic moment. That is your M bar. Magnetic field ఏమో B bar. Angle between them ఎంత? 180 degrees కదా?
అవునా కదా? సో నెట్ ఫోర్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? బట్ అగైన్ F net will be no doubt will be equal to 0. Torque will be equal to your mb into your sine of your 180. So చూడండి, ఇది b bar ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తుందా, magnetic moment m bar is in this direction, angle between them is 180. Sine 180 ఎంతనన్నా 0 అంటే torque acting on this one will also be equal to 0. Net force is also equal to 0. This first point, this is the second point. Third point, energy U is equals to minus of your mb into your cos theta. Theta is your 180. Cos 180 is how much beta? Minus of minus, it will become for me plus. It is your mb. That means this is your plus kabatti, this will be equal to your maximum. So maximum potential energy is equals to your m into your b, and this one is known as of what? Unstable equilibrium. This will be your unstable equilibrium. And the moment you keep the bar magnet, leave it again, it will come back to the original portion. Okay now, is it clear? చూడండి, so torque acting on the bar magnets మరోసారి చూసుకున్నాను. Potential energy of a bar magnet in a uniform magnetic field part affiliation, and then we also calculate the torque. So torque acting on any bar magnet in uniform magnetic field is given by the formula tau is equals to mb into sin theta, as it is a cross product m bar cross of b bar. If theta is 0 or 180 degrees, tau is minimum. If theta is 90 degrees, tau will become for me maximum part affiliation. Force can be written in terms of magnetic moment as m by 2l into your capital B. Then potential energy of a bar magnet. Potential energy is, I'm using the concept of rotatory motion right now. In rotatory motion, the work done is equals to your tau into your d theta. Tau is equals to your mb into your sin theta. Just integrating and simplifying it, we are getting the work done is equals to minus of mb into cos theta 2 minus cos theta 1. If I remove the minus sign, it is cos theta 1 minus cos theta 2. Energy కావాలి కాబట్టి delta u is equals to minus of mb into, because work done is nothing but equal to how much అనుకున్నాం మనం? Work done is nothing but equal to w is nothing but equal to delta u is nothing but u final minus u initial. So u final is theta 2 minus theta 1, that is minus of mb into cos theta 1 minus cos theta 2. So this is your actual formula. Now depending upon the values of theta, goes on take. If I'm making an assumption that initially if theta 1 is equals to 90, then theta 1 will become how much for me? 0. So when total energy is 0 ante magnetic moment is perpendicular to your b bar ani artham. Ante kada. So theta 1 is 92 and theta 2 is equals to, this one is important beta. If theta 1 is 90 and theta 2 is theta, then u theta 2 minus u theta 1 is equals to minus of mb into cos theta 2 minus cos theta 1. Theta 1 90 చేస్తున్నాము. When it is 90, the potential energy will become 0. So it is minus of your mb into cos theta. So u theta is equals to minus of mb into cos theta. This is like a dot product. So u is equals to minus of your m bar dot of your b bar part affiliation. Now at theta 180 degrees, it will become maximum. Now let us try to talk about equilibrium position. If magnetic moment and magnetic field, both of them are in the same direction, that will be stable equilibrium. And if theta magnetic moment and the bar magnetic field are in opposite direction, that will be an unstable equilibrium. In unstable equilibrium, the potential energy is your maximum, and in the stable equilibrium, potential energy is right now for me minimum. Is it clear for everyone? Yes, Satvik, అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. Chalo, let us try to do one problem beta. Calculate the work done. Calculate the work done in rotating. Calculate the work done in rotating a magnet. Rotating a magnet of magnetic moment. Magnetic moment 3.0 joule per Tesla through an angle theta. Through an angle theta is equals to 60 degrees from its position along a magnetic field. Along a magnetic field of strength 0.34 into 10 to the power of minus 4 Tesla. So by this we are in the track of your examination beta. ఇక్కడ వరకు మీకు examination portion for us. చూడు ఏమేమి ఇచ్చాడు మనకు? Capital M is equals to కరబుట్టి మేర కావాలి छोटी सामने रख. Capital M is equals to how much for me beta? 3 joule per your Tesla. Calculate the work done in rotating a magnetic
magnet of magnetic moment 3 joule per Tesla through an angle theta. అంటే theta value వచ్చేసి 60 degrees from its position along the magnetic field. B value ఎంత ఇచ్చాడు? B is equals to 0.34 into 10 to the power of minus 4 Tesla. అంటే చూడండి డయాగ్రామ్ చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అన్న, ఇది వచ్చేసి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇనిషియల్ గా ఎట్లా ఉంది? ఇట్లా ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. Okay, initially this one is south pole, this is a north pole, this one is magnetic moment, this is your M bar and B bar is also in the same direction. This is your initial position beta. Initially it is like that. Ante theta 1 is equals to how much for me? 0. Finally it is going for what angle beta? Bar magnet is making like this angle. Ante magnetic field ఇట్లా ఉండే కదా, సో దీంతో యాంగిల్ ఎంత చూస్తుంది ఇప్పుడు? theta 2 is equals to 60 degrees. అంటే finally theta 2 will be equal to how much for me? 60. So how do you calculate the work done? Work done formula తెలుసు కదా మనకు. So how do you calculate the work done? Can anyone tell me? Work done is equals to delta U, that is equals to U final minus of your U initial. Formula direct గుర్తున్నా కూడా అది చూసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. So work done is equals to delta U, that is nothing but energy at theta 2 minus potential energy at your theta 1. Means energy at your 60 degrees minus energy at your 0. So energy at 60 degrees ante MB into your this one is minus kada, minus of your MB into your cos 60 minus of your this one is minus of your MB into your cos of your 0 degrees. And this one is minus of your MB divided by cos 60 is 1 by 2. This is minus plus, this will be equal to your MB, and this will be equal to how much beta? Minus and plus, this will become for me your MB by 2. Ante work done to move from your initial position to any angle is calculated with the formula MB by your 2. Ante work done will become for me, M is given as capital 3, B value is given for me in the problem 0.34. So this one is 0.34 into 10 to the power of minus 4 divided by your 2. So this will become for me 3 3 3 4 is 12, 12 minus 2 1.0 into 10 to the power of minus 4 divided by 2. Until this will become for me 2 5 is 10, until 0.51 into 10 to the power of minus 4 joules, and approximately 5.1 into 10 to the power of minus 5 joules. Achinda, is it clear for everyone? Is it clear? Achinda leda? వచ్చింది సార్. దీనిపైన మీ మెటీరియల్ అప్లికేషన్స్ ఇచ్చాను చాలా వరకు, అది ఒకసారి గో త్రూ చేయండి. It will help you out how to write the given conditions and it will be helpful. The remaining part we'll try to do in the next session of your class. I'll try to check if I have some more problems with me, I can do it out. మెటీరియల్ లేదు నా దగ్గర. మెటీరియల్ ఈ రోజు వర్క్ డన్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి ట్రై చేయండి అన్న. మాది ఈ రోజు హాలిడే అయినా కూడా ఐఎమ్ టేకింగ్ ద రిస్క్. ఎవ్రీవన్ ఇన్ ద హోమ్ ఈస్ హ్యాపీలీ ఎంజాయింగ్. ఐఎమ్ కమింగ్ ఫర్ యువర్ క్లాస్ టుడే. I hope you understand my pain and try to understand and try to read today the problems of your work done on your bar magnet in the magnetic field paina problems cheyandi andaru. Chestara leda? Let me check if I'm having any problems with me. Yeah. See this question, beta. A bar magnet is held perpendicular to a uniform magnetic field. If the couple means what? Torque. If the couple acting on the magnet is to be halved,
is to be half by rotating it. By rotating it. Then the angle by which it is to be rotated. It is to be rotated is. Chapand. I'll give the option. First option is 30 degrees. Second option is 45 degrees. Third option is 60 degrees. Fourth option is your 90 degrees. Try chesara. Change. Bar magnet is held perpendicular to the uniform magnetic field beta. Initially, it is been held perpendicular. Ante Yes, sir. theta 1 is equals to ante 30, tau 1 will be equal. Enta nana? 30, sir. No. 30 degrees, sir. Tau 1 is equals. కాదు నాన్న నాకు తెలుసు ఆన్సర్ చెప్తారని మీరు sin 90 is how much for me 1 అంటే this will become for me how much mb if the couple acting on the bar magnet is to be halved అంటే tau 2 is equals to your mb into your sin of your theta this tau 2 is nothing but half అంటున్నాడు అంటే half అంటే mb by 2 is equals to mb into your sin theta. So this MB will be cancelled. So sin theta is equals to 1 by 2. So theta is equals to 30 degrees. But what he has given for me, see, angle by which it is to be rotated. Angle by which it is to be rotated. And initially bar magnet is perpendicular kabatti. So that will be equal to how much better? Initially it is at your 90 and it is minus 30. So that should be equal to 60 degrees, but not 30. It has to be half rotating. The angle by which it is to be rotated. That means it should be rotated by an angle of your how much for me? 60 degrees. Theta is nothing but what? Theta is the angle between magnetic field and as well as of your T bar. అంతే కదా M and B మధ్యలో యాంగిల్ థీటా వాడు అడుగుతుంది ఎంత యాంగిల్ తో అది రొటేట్ చేయాలా విత్ ది వర్టికల్ ఎందుకంటే ఇనిషియల్ గా అది వర్టికల్ తో ఉంది కదా అర్థమైందా డయాగ్రామ్ చూడండి ఇది వర్టికల్ ఉందన్న ఇనిషియల్ గా ఇది ఇంత ఉంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో ఇట్లా ఉంది నువ్వు ఇట్లా రొటేట్ చేసినప్పుడు ఎంతలో వచ్చావు రైట్ నౌ ఇది వచ్చేసి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అనుకుందాం దట్ ఈస్ ఈ రెండింటి మధ్యలో నీకు యాంగిల్ 30 వచ్చింది అంటే నువ్వు ఈ పొజిషన్ నుంచి ఈ పొజిషన్ కి వచ్చావు అంటే ఎంత వచ్చావు నువ్వు 90 మైనస్ ఆఫ్ యూర్ 30 అంటే యువర్ కమింగ్ బై 60 డిగ్రీస్ క్లారిటీ వచ్చిందా ఓకేనా వచ్చిందా నాన్న next question a short bar magnet of magnetic moment 0.4 joule Tesla inverse is placed in a uniform magnetic field in a uniform magnetic field of 0.16 Tesla. First of all, the magnet is in stable equilibrium when potential energy is dash. స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏమన్నా ఇప్పుడు చూడండి ఇంతకు ముందు రాపిచ్చాను మీకు స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే దిస్ వన్ ఇస్ నథింగ్ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే θ ఎంత 0 degrees అన్స్టేబుల్ కి 180 degrees ఓకే నౌ ట్రై టు డూ ఇట్ విత్ దట్ హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ బేసికల్ గా సో u is equals to what is the formula u is equals to minus of your mb into your cos theta if theta is equals to your 0 degrees u will be equal to your minimum ante that is equals to minus of your mb and this will be what stable equilibrium ante u minimum that is minus of 0.4 into 0.16 that will become how much for me 16 fours are 64 ante minus of 0.064 joules వచ్చిందా is that clear
One more question. A coil in the shape of equilateral triangle. Equilateral triangle of side 0.02 meter is suspended from its vertex such that it is hanging in a vertical plane between the pole pieces of permanent magnet. Producing a uniform magnetic field. Uniform magnetic field of 5 into 10 to the power of minus 2 Tesla. If a current of 0.1 ampere is passed, if a current of your 0.1 ampere is passed through the coil or through a coil, the couple or torque, acting is dash. Magnetic moment in terms of current is formula M is equals to I into A beta. Adi manaku next chapter lo vastundi. Just remember here right now. In terms of current, magnetic moment is I into A. A coil is in the shape of what beta? Triangle. A coil is in the shape of your triangle and it is kept in a two powerful bar magnet. Either north pole, either south pole, and it is hanging right now here like this. By the vertex, it is hanging in a vertical plane between the poles of a permanent magnet, producing uniform magnetic field. So what is the torque acting on that given condition? So torque formula in for us. What is the torque formula? So tau is equals to your M into B into your sine theta. So theta is not given for me. So what I can take right now? Magnetic moment will be equal to how much beta? Magnetic moment is M is equals to I into your A. So current is given as 0.1 ampere. Antena? Current is given as of your 0.1 ampere. Area of the triangle will be equal to how much beta? From the centroid to that given condition, it is root 3 into your, that is 0.02 whole square divided by your 4. Okay, na? So this will come out for me root 3 into 10 to the power of minus 5 ampere meter square. Clear? So this is your magnetic moment. So tau will be equal to your M into B into your sine theta kabatti. So that is equals to root 3 into 10 to the power of minus 5. Magnetic field enta ichadu manaku B value ichadu kada. B value enta ichadu 5 into 10 to the power 5 into 10 to the power of minus 2 into sine theta. Theta is not given between M and B, so I'm keeping that one as it is. So if give the angle, substitute and simplify it, you'll get the answer for that. Okay now? Sure. See this one, we'll be getting such type of a question better. The student, sir, a steel wire has a magnetic moment, capital M. If it is bent into a semicircular, arc, its magnetic moment is first option is capital M, second option is 2m by your pi, third option is your m by pi, and fourth option is pi into your m. చేస్తారు ఎవరన్నా? చూడు ఏమన్నాడు, స్టీల్ వైర్ ఉంది మన దగ్గర. దిస్ ఇస్ యువర్ స్టీల్ వైర్.
2m by pi, sir. అవునా కదా, has a magnetic moment capital M. Capital M is equals to how much for me beta? M into your L కదా, దీని లెంత్ L అనుకుందాం. That is bent into what beta? Semicircular arc. Semicircular arc అంటే like this. So 2m by సో pi. ఇక్కడ పోల్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది. వెరీ గుడ్. ఎంత? 2m by your pi. సెకండ్ ఆప్షన్. ఇదో పోల్ స్ట్రెంత్ M. ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు రేడియస్ R. దీని మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఎంత? M dash is equals to small m into arc length. That is nothing but ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్. ఇదంతా అవుతుంది మనకు 2r. అవును కదా. సో what is the value of your R part affiliation right now from this one? ఈ length is being changed into R కాబట్టి L will be equal to how much beta? Pi into your R కదా. అంతే కదా. This length is bent into semicircle అంటే L is equal to pi into your R. అంటే R value will become how much for me beta? L by your pi. R is equals to your L by pi. అంటే new magnetic moment will be equal to your, this one is M dash will be equal to how much beta? That will pole strength is not going to change. It is your M. This one is nothing but of your 2 into R value is equals to your L by your pi. M into L. M into L is nothing but capital M. So it is 2 times of capital M divided by your pi. So that is your answer. Is that clear? Let me check with some any other good questions if I'm having. ఈ ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్ అన్న, రేపు కంపల్సరీ ఎగ్జామినేషన్ లో హాల్లో వస్తాయి. కట్టింగ్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఇది బార్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్స్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్, అండ్ దిస్ వన్ బెండింగ్ ఆఫ్ ఏ స్మాల్ బార్ magnet into an arc of your bar magnet. How do you calculate that relations? That are also very very important for us beta. So please try to remember and try to do them. Okay, చలో ఇంకో క్వశ్చన్ చేసుకుందాం. This one is 24. See here, magnet of magnetic moment, magnet of your magnetic moment capital M, capital M is bent at its center, such that angle between two parts is theta. Find resultant magnetic field. Find resultant magnetic moment, not field, magnetic moment. Chalo, try to do this question beta. See the question. A magnet of magnetic moment M is bent. అంటే మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక magnet ఉంది ఇట్లా, isn't it, which is having a magnetic moment capital M. Now this is bent into the form of what? Exactly at the midpoint. Exactly at the midpoint bend అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఇట్లా వెళ్ళి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. సో ఈ పార్ట్ పైన అట్లే ఉంటుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా, ఈ పార్ట్ బెండ్ అయి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. అవునా కదా. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ యువర్ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ పార్ట్ affiliation, this is a south pole అనుకుందాం, this is your north pole and this will be obviously north కాబట్టి, and here this will become for me south. ఎందుకని ఇది సౌత్ ఇది నార్త్ అయింది అనుకో, ఈ టూ ఎండింగ్స్ ది సౌత్ అండ్ నార్త్ ఉండాలి. ఇది సౌత్ అయిందంటే ఈ ఎండింగ్ కూడా నార్త్ రావాలి, ఈ ఎండింగ్ కూడా సౌత్ రావాలి. Now you know that magnetic moment already you know south to north పోతుంది కాబట్టి దీని magnetic moment ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది, దీని magnetic moment వచ్చేసి ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది. సో దిస్ ఆర్ ద టూ magnetic moments. ఇది M1 అనుకుందాం, ఇది M2 అనుకుందాం. If it is making an angle theta, ఈ రెండిటి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత? 180 minus theta. అవునా కదా. అంటే new magnetic moment will become how much for me? M dash is equals to your under root of your, if it is bent at the center, this will become for me M by 4. అవునా కదా, M square by 4 plus this one is also M square by 4 minus this one is a 2 times of your M square by 4 into your cos theta. వచ్చింది అందరికి, because cos 180 minus theta is nothing but minus cos theta. Capital magnetic moment ఇది capital M, అంటే ఇది this will become for me M by 2 and this will become for me M by 2. So M by 2 whole square కాబట్టి value వచ్చేసింది. So this will become for me under root of your, in this one this is 2 into M square divided by 4 into this one is nothing but of your 1 minus of your cos theta. Okay, so that will become for me how much for me? Under root of your
2 into m square divided by 4 into 1 minus cos theta is how much better? Can anyone tell me? This one is a 2 into your sine square theta by 2. So 2 into 2 4 కాబట్టి 4 బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది cancel. M will go out. So this will be getting the answer as of your m dash is equals to capital M into your sine theta by 2. So this will be the new magnetic moment. ఇది m నాన్న బెండ్ చేసిన తర్వాత ఇది m by 2 ఇది m by 2 అవునా కదా. So accordingly you try to do it and simplify it, will get the answer for that. Okay. Sure. Next question, Donna. If a bar magnet is bent, if a bar magnet is bent in following shapes, ఇది ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ నాన్న. Now it is bent into this shape like this. ఇదే బార్ మ్యాగ్నెట్ ఏమో ఇట్లా బెండ్ చేసాము, దాని తర్వాత ఇట్లా బెండ్ చేసాము, దాని తర్వాత ఇట్లా బెండ్ చేసాము. అంటే ఇది ఒకటే బార్ మ్యాగ్నెట్ క్యాపిటల్. ఇఫ్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్, దిస్ ఇస్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్, దిస్ ఇస్ బెంట్ ఇన్ దిస్ షేప్. అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఏమవుతుంది చెప్పండి ఎప్పుడు? దిస్ ఇస్ టోటల్ లెంత్ ఎల్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. దీని లెంత్ ఎంత అవుతుంది? L/3. దీని లెంత్ ఎంత అవుతుంది? L/3. దీని లెంత్ ఎంత అవుతుంది? L/3. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కూడా ఏమైపోతుంది అన్న? దీని మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎంత అవుతుంది? M/3. దీని మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కూడా M/3. దీని మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కూడా M/3. అంతే కదా. If it is bent in the form of your S shape like this, the bar magnet is bent like this. ikkado shape itla, dan tarvata itla, again it is going from here to here like this, then from here to here like this, then from here to here like this. This bar magnet is bent in the form of your S shape. Evarana cheptara what is the new magnetic moment? M is bent how many times? How many times it is bent? Can anyone tell me? 5 times. 5 times. And this will become for me how much? M/5. Antena? This one is how much for me? M/5. This one is also your M/5. This one is your M/5. This one is your M/5. And this one is your M/5. So this one are in the same direction. This one is opposite. And this one are in the same direction. The resultant ఎంత అవుతుంది చూడండి. మొత్తం కింద డైరెక్షన్ లో ఎంత ఉంది ఎవరైనా చెప్తారా? M/5 plus M/5 ఎంత? 2M/, ఇది M/5, ఇది M/5, ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్, క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా? Yes, అంతే sir. కదా. ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, మిగిలింది ఒకటి. Only one part right now. So this one is somewhere here. This one is your how much for me? M/5, isn't it? So resultant will be equal to how much? This will be the resultant for this one. This is your M dash. So what will be the value of M dash? M dash is equals to under root of your, I can write this one as of your M/5 whole square plus this one is 2M/5 whole square. The angle between them ఎంత? 90 కదా. అంటే మొత్తం యాంగిల్ theta cos 90 కాబట్టి 0 అయిపోతుంది. సో ఇదంతా వస్తుంది చెప్పండి మొత్తం. M square బయటికి తీసుకొచ్చేస్తే this will become for me capital M. So 1/25 and this one is 2. ఎంత వస్తుంది చూడండి. M/√5. It's M/√5. M/√5. √5. అవును సార్. So this will be your M dash. So M dash is equals to M by your √5. వచ్చిందా? అర్థమైంది కదా ఎట్లా యాడ్ చేయాలని. వెక్టార్స్, ప్యూర్ వెక్టార్స్ అప్లై చేయడం అంతే, ఇంకేం లేదు. సేమ్ డైరెక్షన్ యాడ్ చేస్తున్నాం, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇఫ్ యు నో ది వెక్టార్స్ యు కెన్ డూ ఇట్ వెరీ ఈజీ. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి అన్న. We got 3 bar magnets. Of same length. ఇది మీరు ట్రై చేయండి. Of your same length are arranged as shown in figure. Find resultant magnetic moment. Find
find resultant magnetic moment. Resultant magnetic moment. Three bar magnets of same length are arranged as shown in the figure. Find the resultant magnetic moment. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఇట్లా ఇచ్చాను. ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది, ఇంకో బార్ మ్యాగ్నెట్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో పోతుంది, అండ్ ఇంకో బార్ మ్యాగ్నెట్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో పోతుంది. ఆరో మార్క్ ఇండికేట్స్ ది బార్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అన్న, అంటే ఇది సౌత్ నార్త్ సౌత్ నార్త్ సౌత్ నార్త్ అని అర్థం. ఆల్ ది యాంగిల్స్ ఆర్ 60 degrees. దిస్ వన్ ఈజ్ యువర్ 60 degrees అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో యువర్ 60 degrees. చెప్తారా ఎవరన్నా? ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది? సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఇది క్యాపిటల్ ఎం, ఇది క్యాపిటల్ ఎం, ఇది క్యాపిటల్ ఎం. If all the three forces are acting the same direction, net will become how much for me? 0 vectors. If three vectors are acting in the same direction, the net force will be equal to how much for me? 0. మర్చిపోయారు అప్పుడే, వెక్టార్స్ మొత్తం మర్చిపోయారు. ఇదైనా చెప్పండి ట్రై చేసి, ఇంతకుముందు చేసినట్లే. ఒకవేళ ఒక బార్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇట్లా ఉంది, ఇంకో బార్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కూడా ఇట్లే ఉంది. Okay, and this direction is like this. Okay, this angle is 60 degrees. This angle is also 60 degrees. So this angle is also 60 degrees. ఇది దీని arrow mark. చెప్పండి ఇప్పుడు ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? దీని ఈ డైరెక్షన్ లో పోతుందా నాన్న? ఇది ఈ డైరెక్షన్ లో పోతుంది, అవునా? రిజల్టెంట్ విల్ బి ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ బేటా? అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఎంత అవుతుంది? ఇది ఎమ్, ఇది ఎమ్. సో రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత? 60. అంటే ఎం విల్ బి ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ యువర్, ఇట్ ఈస్ యువర్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ 2m స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ 60. కాస్ 60 ఎంత? 1/2. 1/2 అంటే √3 టైమ్స్ ఆఫ్ యువర్ ఎం. అంతేనా? అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఎంత అవుతుంది అప్పుడు చెప్పండి? దీని రిజల్టెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో పోతుంది, ఇది ఎంత వస్తుంది? √3 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎం. దీని మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎంత? ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎం. ఈ రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత? 90 కదా, అంతే కదా? బార్ మ్యాగ్నెట్ ఏమో ఇక్కడ వచ్చింది అన్న, దిస్ వన్ ఈజ్ √3 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎం, దీనిదేమో ఇట్లా ఉంది, దిస్ వన్ ఈజ్ యువర్ క్యాపిటల్ ఎం. ఈ రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత? 90 degrees. రిజల్టెంట్ ఎంత? ఎం రిజల్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ యువర్, దిస్ ఈజ్ √3 ఇంటూ యువర్ ఎం హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆఫ్ యువర్ ఎం స్క్వేర్. అంటే √3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇది ఎంత? 3m. 3m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ అంటే 4m స్క్వేర్. అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది? 2m. వచ్చిందా? చలో, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఆలోచించి ఆన్సర్ ఇవ్వండి నాకు. దిస్ వన్ ఈజ్ యువర్ లైక్ దిస్ అండ్ హియర్ ఈజ్ లైక్ దిస్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. మీ మెటీరియల్ కూడా ఉంది. ఇది వచ్చేసి 3m, ఇది వచ్చేసి m, ఇది వచ్చేసి 2m. అవునా కదా? చూడండి ఇది ఎలా రాయాలంటే ముందు దీంట్లో ఎమ్, దీంట్లో ఏమో, దీన్ని ఏమో, అవునా కదా? అంటే దానివల్ల ఎంత అవుతుంది చూడండి. దీన్ని కెన్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్ బేటా? దిస్ ఈజ్ 1, దిస్ ఈజ్ 1 అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ 1, అవునా కదా? సో దిస్ ఈజ్ ఎం, దిస్ ఈజ్ ఎం, దిస్ ఈజ్ ఎం. ఐ హావ్ టేకెన్ ఎం 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 ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ప్లస్ ప్లస్ దిస్ విల్ బి ఇక్కడ ఎంత? ఇది దీనిలోంచి ఎం తీసేస్తే ఇక్కడ ఎంత? 2m. ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది ఇది? దిస్ విల్ బికమ్ ఫర్ మీ హౌ మచ్? ఫర్ మీ 2m నుంచి 1m తీసేసాం కాబట్టి ఇది m. ఈ యాంగిల్ ఎంత? 60 degrees. ఆబ్వియస్లీ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇస్ 180 minus 60. అంతే కదా? 180 minus of 60, that will be equal to how much for me? 120. అంతేనా? యాంగిల్ బిట్వీన్ దిస్ టూ అంటే ఏం చేసుకుంటాం నాన్న? 120 degrees కదా. సో దీని వల్ల ఎంత? 0. దీని వల్ల క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దీని వల్ల ఎంత వస్తుంది చెప్పండి ఎవరన్నా?
under root of this one will become for me m square plus of your m square plus this one is nothing but of your ఒకటేమో 2m ఉంది కదా, sorry. So this one is your okay, this one is a 2m kada. So this one is a 2m square plus of your m square plus of your 2 into your 2m into your m square into cos 120. అంతే కదా, రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ 120. డోంట్ టేక్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ 60. ఇక్కడ 60 తీసుకుంటారా ఏంటి? కాదు కదా, బికాస్ దిస్ ఇస్ హెడ్ అండ్ టైల్. యూ నీడ్ టు ఎక్స్టెండ్ దిస్ వెక్టార్స్, యాంగిల్ విల్ బి 120. సో ఇది ఎంత వస్తుంది చూడండి. సో m net విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఇది మొత్తం 0 అయిపోయిందా, 0 ప్లస్ this is under root of 2 square is 4, 4 plus 1 is nothing but 5. So it is 5 into m square minus 2 2s of 4. This one is nothing but of your 2 into m. So this will become for me your idi m into 2 సార్ ఇక్కడ 2m into m సార్. 2m into your m. And this will become for me how much? 4 into your m square. Capital M nana into ఇది cos 120 మైనస్ రాసుకున్నాను ఇక్కడ 1/2. ఇది 2 ఇది 2 వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ. ఎంత వస్తుంది మొత్తం చూడండి, రూట్ 5m స్క్వేర్, ఇది 2, 5 minus 2 is nothing but 3. అంటే this will be equal to root 3 times of your. వచ్చిందా? క్లియరా? అర్థమైందా? చలో, I'm taking leave beta. I'm already